Siyabulela tata uBhaduza. Siyabulela kakhulu. Uthembekile uThixo. Ngoku sawungena kwinkonzo yethu yesibini. Sizawubiza umcebisi yaso azazosiqhubela iprogram. Enkosi ke kwikwaya lapha ekhaya. Mandiphinde ndibulise otata, omama, osisi, obhuti, abantwana bonke abakhoyo apha. Nee-comrades ndiyazibona sezifikile, ndiyabulisa bethuna ngegama lenkosi Yesu Kristu. Amen. Sizawuqhubeka neprogram. Sethilo ke umama ndingumcebisi mna wakwaYaso. Ndingwasemangwevini ke onxuba, ndiphaa kulaa mzi ke wasecofa imvaba, okanye kulaa mhlaba wasecofa imvaba. Ndiyi-family friend kapha ekhaya. Ndiceliwe ke uba ndiqhube le program yanamhlanje. Amcebisi Yaso from Cofa Imvaba. I was asked to proceed with this program for the day. We will start with the program right away. Ndizawucela ke, I think utata uzawubulela ngobulelayo inkonzo yakhe. I think iye yasenza naba bathatha ixesha bakhawuleze bangene egiyeni, because bingathi siyagodola apha kusasa. Ndiyayibulela kakhulu ke loo nto leyo. Kwizithethi zethu ke zizawungena, ndizawucela umntu ngamnye nje simphele 5 minutes. So the next hour we're gonna dedicate that hour to the speakers. I'll ask them to be brief, at least 5 to 6 minutes. Abo basi diesel ke bayayibona iprogram. Ndawucela baqalise uduma ngoku, by the time ixesha labo lifika babe noko besegiyeni. Aba ke bepetrol bangene emxholweni. Xa umuntu umthanda ubukhula naye, ubufunda naye, njalo njalo. Inintsi into onoyithetha during that time. For the next hour, we are going to dedicate it to the speakers, and I'm going to humbly ask everyone to be sensitive of time, maximum 5 minutes. And we were a bit cold in the morning, so we want to thank the pastor for getting us to the required level. Now it feels a bit warmer in the room.
And therefore, also those that are diesel engine, slow starters, they better switch on their ignitions now. The petrol ones, I'm sure they are ready. Sizawukhawuleza bethuna. I think kwi-memorial service bebekhona abantu abathethileyo kakhulu bade banqandwa. Si-avoida loo nto ke apha i-memorial service ke yoloo nto ba abanye bathethe siphana ixesha, abanye nango bathethe. Sizababrifu ke ezi ndisitsho, isithethi siyathetha nje singubani, simazelaphi, ne-experience yakhona, and share those beautiful moments. Ningasixabanisi nee-in-laws zethu ke, wena mntu itshomi yakhe uthethe nezingathethwayo. Please, this one I'm asking you nicely. We've got our in-laws here, so if we are going to say things, just mind them. Don't say things that are not supposed to be said in the presence of the in-laws. So please, I'm asking you on this one. Ndingaphosaka maseko, sizawungena kwi-obituary ke. Uredi mozomhlekazi. Okay, Nkosi. Xa kusenziwa i-obituary ke ndandigqibile kuphakanyo. Mawethu ngokusifikelela kulo ithuba. Banexa lokokuba sithi sifunde. Yaye senza amaqabantshintshi ngobomi lowo ongasekhoyo. Nkosinathi Blues Dana Mre Dlakavu. Nkosinathi Blues Dana Mre Dlakavu wazalwa ngomhla wama-20 nyanga Oktoba ngomnyaka ka-1977. Ezalelwa eMonti ngumzangwa uKhothabile Johannes Dlakavu kwakunye nomamqoqwa uNomna noLusapho Dlakavu. Izifundo zamabanga akhe aphansi wenze kwizikolo zalandelayo: Enkululeko Primary School, Esixishe Junior Secondary School. Ngamabanga akhe aphezulu wawenza e-WB Khubusana High School eZimeli. Wathi imfundo yakhe phakamileyo yenze e-Cape Peninsula University of Technology, formerly known as Peninsula Technicum. Apho enze khona i-degree in mechanical engineering. Ukanti mawethu ngeli xesha enza ezakhe izifundo yewazibhalula ngokufundisa nokuncedisa abanye abafundi, le nto esithi tutoring, kuba kaloku ebengungqondongqondo ethanda nokuncedisana nabantu. Yewaxele ngelinyama kumzi wakwa-Eskom eKube's Nuclear Power Station, eyingcaphephe kwezezitsheli. Ukanti ngomnyaka ka-2003 yewatyunjwa njengomfundi wokuqala kwababini baseMzantsi Afrika ukuba bakhulise yaye baphuhlise imfundo yabo yi-Masters in Hydropower Engineering e-Ohio University eNanjing, China. Ngomnyaka ka-2003 kuya ku-2006 mawethu wayintloko kwizifundo zengcali i-physics eyeFOA International School eYantai eChina ngomnyaka ka-2006 ukuya ku-2008. Ukanti ngo-2009 ukuya ku-2011 usebenze kumzi waseBeijing ISOM in Beijing eChina njenge-quality control engineer. Apho ebeqinisekisisa ngequality yemitshini yokuphehla umbane, ii-turbines kwakunye nee-generators zezitishi zaseMzantsi Afrika.
imedupi nekusile kwakunye nezinye izitishi. Ukanti komnyaka ka-2012 kuya ku-2016 uye wathunyelwa kwakulo msebenzi kwelinye isebe lawo apha eMzantsi Afrika, eWoodgate, apho aqhubekeke njenge-Continuous Improvement Manager. Ukanti ngo-2017 uye wazivulela elakhe ishishini ikwantu. 2018 ukuya ku-2019 usebenze kumzi we-oil negas ebizwa ngeTectra 4. Usebenza apho njenge-Continuous Improvement Manager. Ngo-2020 ukuya ku-2021 waqala ukuba lilungu labahlali baseHelton nase-Alex phantsi kombutho we-ANC, apho ezibaluleke kakhulu kwezophuhliso lwabahlali, ekwayiyo ne-voting coordinator yaseHelton. Ukanti ngomnyaka ka-2009 waye wazimanya ngeqhina lomtshato nentombi yakwaShehama eNamibia, uMansweta Dlakavu. Baze baliswa ngamantombazana amabili, uChuthukazi no-Abongile. Ushiya ngasemva ngoku inkosikazi yakhe, uSiphelisihle Dlakavu, abantwana bakhe, abazali, abantakwabo, odade bakhe, abatshana nefemeli yakhe iphela. Osithi lala uphumle ngoxolo kwakho, Mcuthu, sobese yakuhlala usenhliziyweni zethu. Oh, ugqatso lona ulufezile. Side sibuye sihlangane. Hey, thank you about that. Siyabulela kakhulu. Ungahlala phansi tata. Sizawuqhubeka ne-program. Will proceed with our program. As I've said, we must be brief due to time, because we're supposed to leave here at least latest by 11:15. Isithethi esilandelayo nguSimphiwe, isithethi sokukhula, Simphiwe Hloyi. Izithethi ke siyakwazi noziculela nje brief xa sisiza apha njeba kuqhekekela ice. Mandibolise kuni tata nomama apha phambili nakumphathi wenkqubo nakwitoliki bulisa amazango, bulisa amaqoqo, bulisa izalamane, bulisa abahlobo bakanathi, ndinibulisa ngespirithi sikanathi apha. Igama ndinguSimphiwe Hloyi, ndingumzali, ndingwalapha ezibeleni nam. Istrato sikanathi singapha, esam singapha. Njengoba bekuthiwa ke andinabamde, I think Sihle knows very well, and my wife, that me and Nathi, we had a special language whereby we can speak hours in front of them. They cannot pick up anything
that we're saying. Sihle is gonna phone my wife and say, can you hear what are they talking about? At least maybe you will know because you are South African. Then she said, I'm very sorry. I cannot hear anything. So besingabahlobo abanjalo nathi besidesane language yethu. Unathi behlala kwelicala lomadoda mina ndihlala ngapha besilwa nabo ichaba thina xa silwayo besilwa nonathi ichaba xa sidlala ibhola besidlala nonathi. Kodwa xa sifike ejunior secondary saqala sangabahlobo nonathi. I think ufika kwe-TV game wayithengelwa ngumandungwana. Sazichomi uba ezonishiya sizichomi. And now kamazwi amanintsi nowathetha ibe sendithethile ndanqandwa kwi-memorial service because if unothetha andizuyeka. Nje ndithi into ebendikhe ndazibhalela yona for umzamo and ndizayigcina le note for the rest of my life. Ithi yona, life is a solo flight. Each make his own journey. And what a beautiful journey you had, Nathi. My only regret is not being able to say goodbye to you. I admire you a lot. Thank you. Ndiyabulela tata kakhulu. Thank you. And you were short and brief. Wenze umzekelo ke. Ndizawubiza isithethe esilandela isithethe sekhaya Mr. Dlakavu to come forward. Mandibulise iyavakala le mandibulise okokuqala kuba umshumeli uba ubhaduza nomama hamba naye ngumshumayeli wamphe wisidlo tata lihlobi ndibulise kakhulu ndibulise umzi wonke wasezibeleni ndibulise abantu abasuka kwiindawo ngeendawo kodwa ndibe nespecial sombuliso kubakhosi abasuka all the way from Namibia. A special greeting to my in-laws who come all the way from Otupiwa in Namibia. Sasingayazi ba uNkosinathi angazeka eNamibia.
We never imagined that Nkosinathi could get married so far in Namibia. kodwa sathunyelwa imessage esuka eChina But we got a message all the way from China. ethi tata ndibone intonga enhle ezizweni. The message said, Dad, I saw a beautiful stick in a far country. Kodwa ke asayikhaba loo nto. But we didn't reject that. Sabuza inkqubo yapha ithini. We asked how are the processes there? Into esasiyoyika kakhulu yayilobola. One thing let me be honest, one thing we were afraid of was the lobola. Kuba kaloku ngozininzi into ekufuneka kusetyenziswe incwadi xa kuwela ezi zinto. Because now there's a lot of things that must go from here to there, and there is a process of administering that in between. Xa ndibuza inkomo wathi inkomo yapha inye. When I asked for a cow, he said there is only one cow required there. Hayi yandimangaza le nto. Hey, I was shocked. This young man. Ndathatha umkhwenyana I took my son-in-law at the time. uMorgan Cona His name is Morgan Tona. ongasekhoyo ngoku. Sadly, he is no more. He's not with us anymore. Ubomi bakhe maphumle ngoxolo. May his soul rest in beautiful peace. Sifikile pha When we got there, eNamibia in the land of Namibia, sagxidika eVenduku. got off in Windhoek. Ukuya pha is about 800 km. To go there, I also know it myself because I was there. It's about 800 kilometers from Windhoek. Safika somkelo kakuhle pha. We were welcomed. Sazixoxa ke into zelobola. We went through the negotiations, Kwathiwa ke laa nkomo and they told us that one cow yomkhosi. is a cow to welcome the Yomkhosi process. funeka inike umamazala. It's the cow that the son must give to the mother-in-law. Yiyona nto ke yenziwayo pha. That is the only thing that gets done there. Ayile nto ye-12 ne-21 yalapha. Not this thing of 12 cows to 21 cows that we do here. Nditshuthi ke ndiza kuNkosinathi ke ngoku. Now I'm coming to Nkosinathi. Ibe ngumntana olunge kakhulu. It was just a well-behaved boy. Bendibetha ke mna. Me and the stick, we are friends. I was Kodwa using the stick. uNkosinathi zange ndimbethe He never got the stick ngoba ebemamela. because he was listening to me. Ndibuhlungu kakhulu ke ngoku I am deeply sad he's standing here kuba akasekho. because he's no more. Ngobe lapha bekho into besizithethile. Because we had some negotiations and some plans. Xa kucaba bafumana umsebenzi eNamibia. When it became evident that there was a employment opportunity in Namibia, Unkosi wakhe efumana ipromotion uba mayosebenza eNamibia. his wife Sihle was getting an opportunity to go and work that side. Kodwa ke beyixoxile loo nto bavana. They discussed it and came to some agreement, Nathi ke asebikho ngaphesheya. and we were not against that. Ngoba umntu uwafuna amarhewu ahlaza naphi na. Because a person looks for greener pastures everywhere. Ebesemkile kunkosikazi. The wife had already moved. Isenguye oshiyekileyo He was still behind. kuba wayenomsebenzi weprojekti efuneka igqibile. He was completing some work-related projects. Ngelishwa ke Unfortunately, okanye ngethamsanqa or rather fortunately, ithe le project yakhe wanikwa i-extension the project was given an extension, uba izawuphela kule nyanga and it was going to end this month. kanti naye uzawuhamba kule nyanga. And also he would sadly depart from us this month.
ngitsho uNkosinathi ibe ngumntana right. Nkosinathi was a well-behaved boy. Bonke odadewabo All of his sisters, go mama, just bring her. nditshuthi ndiyabulela ke wonke umuntu olapha ngondimamela le nto bendiyithetha ngoNkosinathi. Isahleli ipicture yakhe kwinto bendimbone njengoba engumntu wengozi. Ithi ke ngoyawufika laa nto iphinde indenzakalise, kodwa ke uba ubhaduze ebesexelile uba ngoku amkelwe ngaphesheya. Ngalo mazwi enkosi. I want to thank everyone for coming to listen to what I was saying about my son Nkosinathi, because it was an accident and I saw him. So sometimes those images visit my mind and I cannot handle it. Thank you. Thanks enkosi tata kakhulu. Enkosi kakhulu ngamazwi akho. Akumnandanga siyayazi. Kodwa ke uThixo ukhona ngamaxesha onke. To the next speaker, please do use this mic because they are saying we are live for those that couldn't come. So when we speak, let's speak to this mic. I'll now proceed and call the in-laws. Whoever's going to speak on behalf of you can come and do so now. Singabaphakamisa ngengoma ke encinci nje. Ike
Greetings to the Dlakavu family and the entire community of Esabeleni. Our sincere condolences. We are here in a group of 5, but we represent hundreds of people back home, and they are sending their condolences. I am Omagano Shikalepo. I am a sister to Mansueta. She came after me. And here is my husband, Mr. Petrus Shikalepo. And this is my daughter, Desiree Shikalepo. And this is my sister, our firstborn, Rosemary Kashululu. And here is our lastborn, David Shehama. The reason we are here today is twofold. We want to take comfort in one another after the passing of Nkosinathi. But it is important for us to remember that though we grieve, we also should celebrate his life. As the Shehama family, we came to fully know this young man lying here, brilliant, vibrant, and full of life in the year 2009, when he married our sister, Wane Ninosheni Sipesihle, as known here in Esabeleni. We are having a hard time imagining our life without him in it. He was a brother-in-law in name, but really a brother to us. Nati was an incredible husband to our sister and fit into our family perfectly. He knew almost everyone in the family, despite the huge extended Oshiwambo family. We are an Oshiwambo-speaking people. We remember him dropping everything and driving cross-country to comfort us in Namibia when death occurs in the family. He was our photographer during family events of any kind. That's just the kind of a man he was, and will be missed by many. We loved him, he loved us. He is lost to life. How will we live with this strife? They were meant to be. He was a happy ending. Don't remember him by the way he died. Remember him by the way he lived. He was a good guy, honest and true. He was a humble human being. Now you see us, we are all so blue. Now he is gone from this earth. We will celebrate with a bath, with the last bit of Nkosinathi. Though we will never forget the good things he has done and the happiness he has brought to everyone. Rest easy, rest in power, Nkosinathi, as we used to call you around the house. Lala Ngokolo, Kwalo, Ngutu, yeah. Siyabonga. Thank you very much. Yeah. We remember Nathi, we remember. We remember Nathi, we remember. We remember Nathi, we remember. We remember forever. We remember Nathi, we remember. We remember Nathi, we remember. We remember Nathi, we remember. We remember forever. Thank you. Thank you, Mama, for those wise words. Eyibeka ke bamasikhumbule uNathi ngento abeyiyo nothi ngendlela asweleke ngayo. Kuphotographer waphayana ke bawusesebetolika ke
abanye basecaleni kwakhe. Ngobe ndiphandle i-undertaker seyilapha, so izithethi ezilandelayo uxolweni bethuna nizawu ndixolela fuke niyikhwele phala injalo. The undertaker is already here, so the next speakers, please make sure that you keep time. I apologize for that. As you heard from the obituary, Nathi studied engineer and expert in all sorts of engineering. So there is a varsity friend here, Gobani Kana, that will share a bit of his life as well with Nkosinathi. Over to you, sir. You can come. Mandibulele. Qala mandibulele ifamily ngelithuba. Mama Dlakavu, Tata Dlakavu, nayo yonke ifamily yakwa Dlakavu. Ndibulise nefamily yakwa Shihama, gama lami ndumgcobani. Andizukwenza made. uNkosinathi bengumhlobo wami. Sidibene ngo-2000 esikolweni. Kodwa ke bengafundi izifundo bezifunda. Ndidibana naye evele enkonzweni. Ehamba nabantu bekudala beni-invite kule nkonzo. So athi hayi iza, you know, but aqala athi mandidibane invite erumini yakhe. Athi hayi gco ndizawupheka, yabo. Andide ndiye ke enkonzweni from kwela xesha oko sangabahlobo. I'm saying that I've met Nathi about in year 2000. I've known him for two decades now. He was just a brother to me, and I want to thank his sisters for allowing us space in Nathi's life, because Nathi will come sometimes and we'll just hang. I mean, if he's in Cape Town, and we'll just hang, we'll be together, you know, throughout. When I met Nathi, I've just noticed that he was surrounded by people who were focused, you know, bantu abagxilileyo. He will talk about a gentleman named Thabo Mthandi. I had not met him, Thabo, at that time. And I noticed whenever Thabo was around, I was younger to them, I was noticed that, you know, there's a lot to learn. And I took opportunities of those times. And I tried to develop myself from there. If I could do a biography of Nkosinathi, I'll have a chapter on Ubuntu. I'll have a chapter on knowledge. I'll have a chapter on a visionary character. I will have a chapter on kindness. Nathi was a funny character also. We had different energies. The interpreter is my younger brother. They got along very well because you can see their energies. When he came to Cape Town, he was not behaving here in the Eastern Cape, and the parents said I must take him with me. So when he came to Cape Town, I said to him, me on Sunday, I'm in church. If you don't want to be in church, you're not going to stay with me. So when he came to church for the first time, it's a charismatic church. By the end of the service, he was on top of the desk with Nathi. You know, they were dancing there, and from there, he behaved. And that's why you see him here, well-dressed. You know, these are some of the things that Nathi did for me. He did many things for me. You know, when I turned 21, Nathi made a big party. Sipo is here at the back. You know, there were no these digital cameras. We were printing the photos. When I was reflecting during this moment, I still have plenty of those photos. Nathi was a good guy. He was a gentleman.
in the 2 decades that I've known him, not once have I ever seen him fighting. So many things I can say about Nati. He invited me when he was in China. The parties, taking us out, go today is Beijing by night. Go today we're doing the hot pot. And then we'll take a taxi together. Then the next thing, Nati is teaching a Chinese driver how to count from 1 to 10. And I didn't know that the Chinese were, with the English, I didn't, understand English very well. He will teach them, in the taxi and so on. He was that kind of a guy. And I've seen him, different phases of development to Nati, as much as I was younger to him. And sometimes there will be certain things that, we will talk serious stuff about life, and because I was younger, he wouldn't, maybe listen to me, and I would say, okay, mlaw khona, And what I'm trying to also say that he was surrounded by people who were focused. And those are the things that I've observed from him. And Kanswe, I want to say to you that because I met Nati in church, I got to know God. I got to know Elohim. I got to know Yahweh through his teachings. Nati's name means Emmanuel, God with us. God is omnipresent. In whatever that happened, God, was still in charge. God was still in control. And I want us to take comfort in the Emmanuel, in the significance of Nati's name. For me, he was a mentor as well. I mean, where have you ever seen 2 closer men sitting watching a movie? Nati brought a movie back then, Patch Adams, about a doctor. So he had these different ideas. Nati was, a big dreamer. He worked on a project for ESCOM, Tabo, the SGR project. He will share many things, go nguvimbalo, meaning that it stays between me and him. He will share, when the CEO gets fired, I already know, Nati has already told me, He sometimes is like, well, are you sure you're not linked to the intelligence? He will say many things. And last year when the SGR was transported to Kuberg, I was taking a child to school. I was like a small baby in the middle of traffic in Cape Town. I stopped the car. I said to my boy, I just need to take the photos. When the traffic came, I said, Dame, believe. I took photos because I was excited, and I immediately WhatsApp him to say, hey, here is your project, And Nati was a deep man, When he joined the politics, for me as a friend, I thought maybe this is not it for him. The affections, and all these things. Nati is a guy who brings people together. But then I got to know why he's there, I don't want to, I can say so many things about Nati. I don't want to belong. I just want to say to Mother, I am here today because of Nati's teachings. I am here today married. I am here today with kids where I can apply what Nati has taught me. Nati has introduced me to serious people. Nati was not selfish about his networks. Nati was not selfish about, if you go to a place where you cut your hair, then the next thing when you come out, the owner of the barber shop, Nati, they've already, telling him, okay, you can get this there, you can get this there. Back then, when the internet was very scarce, we were in an internet cafe at Fort Trigger Road in Belleville. Then the next thing, when we leave, Nati with the owner of the internet cafe, they are going to bring computers from China. He was that kind of guy, where he was just, like a magnet. And I also want to thank those people that are here that I got to know them through Nati. And I'm younger to you, Mlamla, I'm younger to you, Tabo, I am younger to you, Sipo, but you guys just allowed me to be as young as I am. And I think in our country today, we're lacking those brothers and mentors who are giving the baton to those that are younger. But I just want to thank you guys as well, and I want to thank the family. Thank you so much.
All right. Thank you, sir, for those words. Ndicela ke aba balandelayo ningalwi ke ngesi sitya somvubo siyi-1 because thina 30 minutes only batshilo ke phaphandle i-undertaker. So ndicela ke ningalwi ngeli xesha linikiweyo. Zilungu ezi 30. Umuntu olandelayo ngoku Mr. Qomoyi P. I think ndimbiza kakuhle i-friend kaNathi. Ukhona? Akekho? All right. Then emva koko angabikho kude umlamli Mabhulu isithethi so ebesebenza naso, then kuzawulandela ama-comrade. Ungeza tata, andifuna ngoma in between you anaxesha. Kuzawufuneka sigawule siwarhuqa ngenxa yexesha. Ndiyaxolisa. Ndibulisa utata ophethe lo msebenzi. Ndibulisa bonke abantu abakhoyo apha ngegama lenkosi yethu Yesu Kristu. Andazi noba ndiyavakala na, ilizwi lam litshile. Ndingusidima mna Qomoyi, ndingumyerha, ndihlala apha ezonwani. Bendingummelwane kaNathi mna phaya eRhawutini. Ndithunywe ke apha ngamanena lapha ezibileni. Kukho igroup esinayo yeWhatsApp ibizwa uba yiNana Boys. So uNathi ke ebe ngomnye we-participants ebezikhona phaya egroupini. So ndithunywe ngaloo manene ke uba ndizomela bona ndithethe ngoNathi. Ukuze ke kukhethwe mna ndikhethwe ngoba uNathi bengummelwane wam. Ikhona nje into endifuna uyithetha before ndiqhubeke nge-rest ye-speech sam. I'm not happy. Andizuyifihla loo nto leyo. Tata umfundisi andixolanga kakhulu yindlela uNkosinathi asweleke ngayo. Leyo into andizuyifihla. I'm not going to hide it. And noba I can be quoted wherever, I will repeat loo nto leyo even a million times. I'm very bitter about the way uNathi has died. But I'm not going to go deep into details. Whoever knows what I mean about what I'm saying. uNathi was a very humble person. uNathi was very loving. uNathi would unite abantu. He would unite abantu emotionally, physically, even with his finances. But unfortunately, part of his generosity and being nice as a person has resulted into a thing like this. uNathi, he loved his family. When I'm saying he loved his family, I mean he loved his parents, he loved his sisters, he loved his brothers. uNathi loved his in-laws. I remember one day asking him that, are you sure you are the son-in-law, not a brother there? uNathi would phone ndinaye ancokole kutshintshwe ifowuni nee-in-laws zakhe. The last 3 months of his life, he has spent it with me. When I say he has spent it with me, I mean every single day. When Nathi died, I was here, ekhaya. I had some family rituals to do. When I received a call that he is no more, the person who phones me, he says, can you confirm 1, 2, 3? I say to him, how do I confirm it? Because I'm not in Joburg. The thing that came to my mind was that if I was in Johannesburg,
maybe this thing wouldn't have happened. But because life belongs to God, there was no way I could have stopped it. But how this thing has happened, if I was in Joburg, it would have happened differently. Maybe we would have had an accident in Nkosinathi with my car, and then asweleke. Inhliziyo yami ibuhlungu, bazali. I'm very hurt. Yeah, because Nkosinathi was an asset, not only to his family, but to the country. We've got a problem in load shedding right now. Nkosinathi was an expert in that field. He was a mechanical engineer, this young man. He had all the solutions. You know, xa sisiva kusithwa akombane komani for 2 weeks, we would feel bad because we've got the expertise to can address such problems. But because of the current situation, people like OurNews have been underutilized by this world as Pilaguyo. And all his achievements, now I'm starting to realize that Nati didn't have the longest time the rest of us are having in this world. I was part of all the arrangements of him moving to Namibia. I know the picture of his house he bought that side. I've got the picture of his car he bought for his wife. I'm the one who took them to the airport. Umama kaNathi, when she was in Joburg, I'm the one obathathileyo dabasebhasini. So the last 3 months of Nathi's life, I've spent it with him every single day. So to the family yakwaDlakavu, thuthuzelenkani nilale ngenxeba. You are not the only ones abakhathazekileyo yile nto yenzekileyo. Futhi ayinini nodwa abaluze unyana. Sikhathazekile sonke kakhulu. Nomelele tata, ukuhamba kaNathi emhlabeni akuthethi ukuthi ngoku awusenabo abantwana. Nathi singabantwana bakho. OJoyce bayazazi inamba zethu. Xa zikhona izinto esingenceda ngazo, sivala ispace sikaNathi, please nisazise. Okugqibela, to the wife and the kids, see the biggest challenge when you lose someone like a husband is that Nkosinathi today, he's going to be buried with part of you. Now, the challenge in life when you lose someone close to you is to find that person that he is living with. To get that person back, it's not going to be easy. It's going to be a challenge, but believe you me, we've got you in our prayers. And we know God does not do anything without a reason. You will find a way to have peace within your heart. God bless you. Diabulela, thanks a lot for those kind words. Siyathuthuzela nyani. Inkosi tata. Umlamli sesondele, Inkosi tata, you can come. Bulise family yakwaDlakavu, bulise kubahlobo baka Nkosinathi Nko, bulise nakwabakhosi eNamibia.
lona nakwehlalo ingakulibelanga lona uthetha umlamli Mabhulu uDlakavu Nkosinathi sidibene esikolweni besifunda sonke mechanical engineering siqale ke ukwazana close kakhulu besise Golden Arrow ibhasi zaka Golden Arrow zazisenziwa City year 2000 saqale ngo-2000 ngokwazana kwethu apho ndimazi kakhulu ngohlobo walaba apho besinxibe overall. As a junior engineer, you must learn how to do things by your hand. Engineers basically do not necessarily put their hands on in terms of making sure of making the actual work, but they do design, do the drawings. I was with him at the start of the career yakhe. Siphumile apho safumana scholarship to study in China. That was 2003. Sihleli ngokwazana we were the 2 South Africans that were awarded the bursary to study there, and we studied hydropower engineering. Unathi career, rather i-characters zethu bezibu different, kodwa sikwazile udibana sazane sizama indlela zobana sisebenzisane sise-university. Bezikhona i-challenges sesikebesa nazo in terms of i-scholarship singakwazi udibanisa yonke imali of the duration of the course. Kodwa with the assistant yakhe and the leadership abenayo, I was more good in terms of putting the report down, but he was more good in terms of talking to the right people. We managed to get the consulate of the ambassador of South Africa. They came and visited us at the Ohio University under his control. From our side, Unathi was a very disciplined person when it comes to do incwadi zakhe, and when it comes to do umsebenzi wakhe wesikolo and nasemsebenzini in general. Ku-social life wethu eChina kuba besike si-socialize sihlale sisesikoleni nokokoko besisiya ecaweni mna ngokuba ngiyake ndibe honest beningakho mde kakhulu ecaweni, but uye wandibonisa uba kufuneke siye dakhe pha, ibalulekile loo nto leyo singene ecaweni. Benomfundisi omntana kakhulu uTD Jakes, mane iroom yakhe be right close to me, sihlale together sibukele i-laptop i-sermons zaka-TD Jakes. Yeah, and even above that, at times besikhe sibe nawo nomculo abantu bakhona within the university. Ikhona ingoma bebeyithanda kakhulu kusithiwa ingoma kaBrenda ithi noba kanjani. Unathi he managed to teach the Chinese, he managed to teach the international students that were within us at the university how to dance. There's a way of dancing for that song. Myself, he taught me how to dance with the song. Yeah. So he was a very active man. He sleeps something. He's not just a person ohlala nje ongenzi into. At 2005 we finished masters zethu, and then I was homesick. I wanted to go home. China kuyasetyenzwa China hayi nje apha South Africa siyadlalisa. I wanted
wanted to go home, and I told him, let's go home. But akafuna goduka yena, akafuna uhlala China, and then he wants to prove himself based on his education in terms of the qualification, and then he also wanted to prove himself with the physical energy in terms of practical doing the hydropower and the work that we have gathered at the university. Nyani ke wahlala eChina, wasebenza kwa-Alstom. U-Alstom, the time eseChina ndikuliqala bemane ndifonela ke nge-weekends, simane sifonelana ngichazela uba how life it is. And nyani ke kuyasetyenzwa pha. He used to work on weekends, and he used to work without pay. I know one of my professors was earning around about 4,500 rands a month. And I was telling him, but look, you cannot be far from that professor if you work in China. You rather come home, but he still insisted that he wants to prove himself to work in China, of which he has proven himself. Wabuya, after some time, because of Tana said to him, because we are figure South Africa. Life as South Africa ufani nawase China. Kubalekile uba uzijonge zonke izinto ezi. Nyani ke wade wafika wachaja and then wanabantwana. But xa efika apha isithethe khona isithi beske satsho uyakatshintsha ezinye izinto elike ibhithi. Kada ke hayi senisiva ndiyaxela lapha ngamfutwana ngexesha. Andizuphinda ke ngoku ndiqhubeka kakuhle, kodwa ke izinto ke ziyaze zatshintsha kodwa ke sometime uthi ulahlekile yena ngoku, kodwa umnganam besimane singavani njengobana uqhubekeka nje at the last time besimane singavani, kodwa besincokola ke sizama ubonisana ngobomi. Okay, ndimile kuloo ndawo leyo. Enkosi. All right, thanks, Lord, for those words. Kumntu besebenza naye ke benthe singathetha kuhlwe ngomntu osimthandayo esisebenze naye njalo njalo. Sivile ke phaa ku-obituary ezantsi wake wakhona khona kwi-ANC, ngumntu oxakekileyo lo, sizombeka apha namhlanje. Nazo ke comrades ezisitsho, then umusa ke usesethetha ke on behalf of them. Mandla okokuqala ndizawubulisa kodwa umfundisi, ndibulise kwifamily yakwaDlakavu, ndibulise kumzi wonke wasezibeleni, ndingamhliyi umfelokazi. Ndizawuthi unfortunately ke umusa ebekufanele athethe akaphumelelanga nako kokwabo ke kwathanda uThixo. Unathi ibingubhuti kuthi. Unathi ibingubhuti wethu ngaphansi kombutho we-African National Congress kuzone 13 eward 109 eyi-VD coordinator yaseCalvin. He also served as a CLO, a community liaison officer, good department housing. Andiyazi into endingayithetha ngoNathi. Ilizwi lakhe lisankenteza ezindlebeni zam. Besingayazi namhlanje ngale mini sizawuma apha, sizoma phezu kwakhe. Ndizawuxolisa kakhulu kumzi wasezibeleni kwisifo se-COVID esithe sathanda ukusithathela ngakuso every day. Mininji imisebenzi esiye saya kuwo singu-organization ye-ANC.
kodwa ke thina kuba besimazi unathi usidibanisile. I remember xa kuqala this COVID ngoMarch, nge-27 zikaMarch, I was one of the suspects. No, aviwe kula 5 ya top 5 kwathiwa positive. He served us, siku-quarantine unathi. He provide ukutya kwiifemeli zethu singekho. Andizuthetha kakhulu ngonathi. Mna ndinguNombulelo wakwaZolani, ikhaya lam liselithuthu, ndizalwa eMandongwaneni. Ngu-Aviwe wakwamba, ikhaya lakhe lisecala, nguMadoyi. Ndihamba nosisi uNtsiki ngowaseyugi, isiduko kwesi uzasitsho. Ndihamba nosishila ngowaseMonti, nosisi Simakaleng Siyabe ngowaseSoweto. Asazani silapha kodwa sidityaniswe ngulo bhuti. Ndizawuthi kumzi kakhulu kumzi emanini kanani eMazangweni na kulo mamakhe mabalale ngoxolo. Akulahlekelwanga nina nodwa, silahlekele sonke ngonathi. Enkosi. Justin Jovalelisa, on behalf of Great Johannesburg, Zone 13, especially Ward 109, where Unati serves as the coordinator in one of the VDs. City, Nkosinathi Dlakavu, anilahlekelwanga nodwa, ANC ilahlekelwe. VD yase Calvin, Ward 109, where Unati serves as the coordinator, ilahlekelwe. Silahlekelwe liqabane, silahlekelwe lisoja, yanga mphefumulo wakhe ngalala ngoxolo. Nkosi ke siyabulela kwi-comrades ngoba brief and short, siyaxolisa ngenxa yexesha. EbeseJoburg the time senzeka lento uzasibalisela ke nje kancinci kugcotyiswa udadewabo uJoyce Cona. Isithethi semongi esinguganga. Mna igama lam ndinguJoyce Nkosinathi uzayenza kwam. Nge-7, which was Sunday, sifumana i-SMS from unkosikazi kaNathi uSiphe Sihle. uSiphe Sihle uthi ukhandela uNathi akamfumani and it's unlikely. And ke ngoku bandicela singapeniki, singabachazela abazali. But inqobe yayipenike immediately ke ngoku mna ndandibaxelela oomama notata uba kukho into enje.
unathi akekho ayokhangela lo mfana athi hayi unathi akamazi uba uphi, and then sithi ke thina ke no, I think ngoku uyana police station uyoripota a missing person. Nyhani uAbigail baye police station bamkhangele bangamfumani, baye ezibhedlele bangamfumani, and then kukho ke ngoku lo mfana apparently bebekule brayi bebekuyo athi mabayokhangela eJermiston moshwari. Nyhani ke uAbigail atsho uba uyakhona ke ngoku, nyhani ke sibe ke ngoku sesicreate igroup ethi Nathi Search. Nyhani uAbigail ahambe ayofika eJermiston moshwari, and ke sesiqala ngathi upenika ke ngoku bandifowunela uba after 5 minutes, athi sisi ndilapha, but ke ngoku apha kukho ityhu, and kukho ityhu nje baniso ndisalindile, ndicela ningapeniki, otherwise ndizawumidentifya ubhuti ndiyamazi. Nyhani ndiphinde ndimtshekishe, xa ndimtshekisha athi apha kuthiwana kukhona i-hit and run ibiyenzekile eCampton Park, but lo mntu utshayiswe phaya, it's a colored guy or Muslim, so abafuni ukumbonisa, but athi no, uyacela because unathi kwelaa cala laseCampton Park. Eventually ke nyhani ke uAbigail bangingenise. Nyhani sisale seyizi-2:01 ke ngoku. uAbigail afowuni, efowuna kaAbigail ndivele ndibe nombilini, ndingayiphenduli ifowuni kaAbigail. Nyhani aphinde enze icontact okwesibini, ndimphendule, athi abesekhala ke ngoku uAbigail, athi sise nguye. Ndithi ke make nguye ubani? Athi ke make unathi, ubhuti nathi nguye, ngubhuti nathi, sise ngubhuti nathi. Hayi ke ngoku ndifowuna ndiyazi ndilahle ifowuni ke ngoku phaa, ndifowunele inoba ithini nale. Ndifowunele usista wam uNolukholo lo umecakwam, ndithi uAbigail uthi unathi lo am-identifayileyo, ndive nento ethi uAbigail wenze imisteyikhi, ndiyahamba mna ngoku ndiya koomama and I'm going to Joburg. Nyhani ndihambe ndifike ndixelele umama notata ukubana kukho into enje, and ke ngoku ndicela sihambe. Nyhani uNolukholo abesithi no, naye uzobhukha iflight, uzoflya down to Joburg. Nyhani sihambe ke mna nomama notata siyofika eJoburg. Sifike eJoburg nge-early hours zikaTuesday both. Nyhani xa sifika lo mfana ebehamba nonathi, sifike inguye ke ngoku osinika isitixo sokungena kwanathi, but ebesisithi no, usilungiselele phaa kuye, sithi make nawe sifane, sifuna ulala apha kwaNkosinathi. Nyhani ke sivuke kusasa ngabo-7 sileqa ke ngoku eCampton Park. Nyhani ke ngoku xa sifika phaya uNolukholo sidibane sonke ke siyofika phaya, kuthi phaa kungena umntu oyi-1, sikukwazi ungena sonke. Ndithi ndiza kungena. Nyhani ke ndingene ndenze i-paperwork, ungena kwam ukwenza i-paperwork, sihlale ke silinde. So xa sizawungena ke ngoku nobhuti athi mandiyongena, so ndithi kubhuti ndiyacela, ndicela ungena notatana. Athi sisayenziwa ke ngoku le nto, ndiyacela because jonga yikomama, I don't think ndifit, athi ke I have to. Nyhani andivumele lo bhuti into yoba ndingena notata. Nyhani ke singena notata, but before singene notata abuze into yobana nistrongo enough na. Ndithi ke mna ke asina-choice. Nyhani singene ke kweli gumbi notata,
Okay. Siyabulela ngalo nkcazela. Ku-Joyce Xona. We are unfortunate that we need to leave now because on that side it's raining and the undertaker said we must leave now. Otherwise, uba kufikwe la mngxuma namanzi abazukwazi umfaka pha kuzawufuneka athathwe abuyiselwe back pha kubo. So i-program sizayibamba ke ngeza umbrella sibe buyigqibezela pha just for simfake nje kugqunyelelwe then thina siphinde ke ngosiqhubekeke. Andisazozibiza ke ifamily tribute nesithethe sobulela. Ndizawubiza nabatshana, ndizawucela nje utata asikhaphe nje ngaloo nkonzo siphume sibe sesiya ke. Then xa sifika pha sizawuyigqibezela pha emadlakeni. We'll finish the program there by the graveyard because it's raining that side and the undertaker said they can't bury him. They will need to take him with them. So let's just rush, then we do all the ceremony there, then we'll continue with our program. We'll finish it there, then we'll do the unveiling at the same time. Thank you. Nkosinathi. Masivala amehlo. Liyinene, liyinyaniso izwi lakho. Kade umbhali lifana neqhayi lelihlangothi imbili. Ke lihlaba lahlule liphumile ngapha kwekhuselo. Sibulela ububele bakho ke Nkosi. Enkonzo yalo mfana uyazi biza phela ngehlobo. Nangela xesha udlula le moto ubungalalanga njengokwatsho umgcini kaSirayeli. Ngiyithanda lapho ngumgcini kaSirayeli akulali akuzeli. Ibiyimini yakhe Nkosinathi ngoba makaphumule ngolu hlobo aphumule ngalo. Sincede ke moya ingcwele, sincede ke sonini nanini ungene enhliziyweni yale nkosikazi ebantwaneni kwifamily yonke. Ingcinge ngendawo nenkumbule ngendawo ize ngabenzakalisi nefamily yonke iphela zombini eyase South Africa neyase Namibia. Into zonke zize zakho zonke izinto sesandleni sakho. Umqali nomgqibelelisi nguwe oyingcwele. Hamba nathi ke Nkosi kuye emadlakeni. Umhlekazi umhlumisa imvula uyimise siwenze umsebenzi wakho ngendlela othanda ngayo. Ungabi ukuthanda kwethu. Umhlekazi omhle mdala wenzuko. Siyabulela ukuba noThixo njengawe. Asiyi Nkosi, asiyi. Asiyi kule ntsuku kunamandla onke. Nobiyenyungu iwave yesithathu. Asinalo linye ithemba ngaphandle kwakho. Uyithemba lethu. Athi umhlabelelisi ingene nawe endumisweni. Sawulamkela emangcwabeni mfefe. Uyenze ngebomu lento bazakwenzeka ngolhlobo. Sikelela ke moya ingcwele lamazwi wathambisangqelise. Zithi Nkosi intetho eziwe kuleni ndawo. Ubancede abantu bakho abenzakeleyo nabengenzakalanga. Ubancede somandla. Okude mpe unaphakade. Amen. Masambeni ke. Xa sihamba bendirhalela okokuba
abantu noba bame ngenyawo abantu abangasuka ngabo bangaphandle phaya abantu bathi akuphuma umzimba qala asiyanga ukungcwaba thina siyongcwaba umzimba nekuphuma umzimba kuqala sizawulandela thina singabashumayeli kulandele ifemeli emva kwethu idibene nalaa femeli yasenamibia nekwayala. Amen. Molweni bethu sesaqhuba njalo pha emadlakeni kucelwa kuye ifemeli yodwa sisicelo eso sefemeli kuzawuya only family members and those abacelwe yifemeli ukuba babe phayana. Enkosi. Joyce, what do you think?